Hi, hello, namaste. Welcome back to Aims Dare to Success YouTube channel. Today I wanted to discuss with you pair of straight lines chapter నుంచి కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ట్రిక్స్ చెప్తాను. ఇది 14th డే 14th chapter Eamcet for Telangana, Eapcet for Andhra Pradesh, IIT for India. Total state-wise exams helpful these chapters videos. So listen carefully, learn carefully. Success will come to you automatically. 14th day 14th chapter వచ్చేసినాం. నాన్ స్టాప్ video. In one shot we are having all tricks. So my dears, you can learn. Okay, సరే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి if h square is greater than or equals to ab, then equation వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represents a pair of straight lines passing through the origin. ఓకే, ఏమంటుండో హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏబి అయితే దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్. అయితే నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఏబి అయితే దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy plus by square is equals to 0 represents two imaginary lines having real point of intersection the origin. ఏమంటుండో హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఏబి అయితే దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ టూ ఇమాజినరీ లైన్స్ హ్యావింగ్ రియల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, దట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy plus by square is equals to 0 represents coincident లైన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటుండు. అయితే మనం ఇప్పుడు హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి అన్నాం కదా. ఓన్లీ ఇఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏబి అయిందనుకోండి, దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by square is equals to 0 represents two real and different lines. రిప్రజెంట్స్ ఏమవుతాయి? టూ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ లైన్స్ వస్తాయి అంటుండు. నౌ
we are moving to next trick, that is, if ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represents a pair of lines, represents a pair of lines అయిందనుకోండి, ఏమవుతుంది? దెన్ ద sum of the slopes of the lines, sum of the slopes of the lines is minus 2h by b. అయితే సమ్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ అంటే నేను ఇలా రాసుకుంటా, m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 2h by b. Okay, and the product of the slopes, product of the slopes of the lines, product of the slopes of the lines is a by b. అయితే ఆ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ని m1 ఇంకా m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a by b అని రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వేషన్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ అయితే సమ్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ ఆఫ్ ద లైన్స్ m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 2h by b, ఇంకా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ లేదా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద లైన్స్ అన్నాడా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ ఆఫ్ ద లైన్స్ m1 ఇంటూ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a by b. ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ theta is an angle between, theta is an angle between the lines represented by ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే దెన్ cos theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ మోడ్ తగిలిచ్చేసుకుందాం, మోడ్ a ప్లస్ b బై రూట్ ఓవర్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఇంపార్టెంట్ థీరం. నెక్స్ట్ we are moving to next concept. సేమ్ మళ్ళీ రాసే అవసరం లేకుండానే చెప్తాను. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ అన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ అడిగినా కూడా, ఇంకా థీటా ఈజ్ అన్ యాంగిల్ బదులు యాక్యూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అని అడిగిన. సో అయితే కలర్ చేంజ్ చేద్దాము, 1 సెకండ్. if theta is an acute angle అడిగినా కూడా మనకి సేమ్ టు సేమ్ కాస్ థీటా వాల్యూ మోడ్ a ప్లస్ b బై అండర్ రూట్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్ అని చేసిండు. సో అందుకే ఇంకా మళ్ళీ మొత్తం రాసుకోవటం ఎందుకని దీన్నే నేను కంటిన్యూ చేసేస్తున్నా. నౌ we are moving to next trick. If theta is an angle between, if theta is an angle between the
lines represented by the equation is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. Then tan theta is equals to 2 into root over h square minus ab by a plus b. ఇది theta is an angle between the lines represented by the equation ax square plus 2hxy by square is equal to 0. Then tan theta is equals to 2 root h square minus ab by a plus b. అయితే acute angle అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ theta is an angle అన్నాం కదా. నెక్స్ట్ theta is an acute angle అన్నాడు అనుకోండి, జస్ట్ tan theta is equals to 2 into root h square minus ab by mod a plus b వస్తుంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా నువ్వు ఈ ఫార్ములా 2 రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబీ బై మాడ్ ఏ ప్లస్ బి తీసుకున్నా కూడా యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్స్ అన్నా లేదా అక్యూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్స్ అన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో మీ కన్వీనియన్స్ని బట్టి మాడ్ తగిలి చేసుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది, రెండు వేరే వేరేగా ఫార్ములాస్ కన్సిడర్ చేసే బదులు. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయిందనుకోండి, దెన్ ద టూ లైన్స్ will be coincident. Then the lines will be coincident అవుతుంది. అండ్ tan theta is equals to 0. అప్పుడు ఏమవుతుందిరా, ఈ ఆన్సర్ మొత్తం 0 అవుతుంది. సో ముందు tan theta వాల్యూ రాసుకుందాం. 2 రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి బై, అది ఏ ప్లస్ బి రాసుకుంటావా మాడ్ ఏ ప్లస్ బి రాసుకుంటావా, ఏది రాసుకున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి మాడ్ ఏ ప్లస్ బి ఆర్ ఏ ప్లస్ బి గోయింగ్ టు రైట్ సైడ్, వీ గెట్ 2 రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. 2 ఇటు వచ్చేస్తుందా, అండర్ రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మైనస్ ఏబి కమింగ్ ఇన్ టు రైట్ సైడ్, వై గెట్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి. అంటే సింపుల్గా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా, theta is equals to 0, then the two lines will be coincident and tan theta is equals to 0 అయితే లాస్ట్లో హెచ్ స్క్వేర్ is equals to ఏబి వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు theta is equals to 0 అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ theta is equals to పై బై 2. పై బై 2ని 180/2 90 రాసుకోవచ్చు. దెన్ ద టూ lines will be perpendicular. And cos theta is equals to 0 implies, అరే మళ్ళీ కాస్ థీటాకి ఎందుకు పోయినామని డౌట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే కాస్ థీటా ఫార్ములా మనం ఇది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ముందు కాస్ థీటా ఫార్ములా ఈజ్ ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మోడ్ ఏ ప్లస్ బి బై అండ్ రూట్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మోడ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ మోడ్ రిమూవ్ చేసినా కూడా ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ 90 అయితే ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా వాల్యూ 0. కాస్ థీటా వాల్యూ 0 అయితే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనేది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో ఇవన్నీ మనకి
ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడనమాట. ఏ ఇంకా బి అంటే మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఏ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ బి అంటే వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ is equals to 0. And next trick is the equation of the pair of lines passing through the point is alpha comma beta and parallel to equation వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is a into ఈ ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h ఇంటూ మళ్ళీ ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంకా వై బదులు వై మైనస్ బీటా ప్లస్ బి ఇంటూ మళ్ళీ వై బదులు వై మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద pair of lines passing through the point alpha comma beta and parallel to the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is a into x badul x minus alpha whole square plus 2h into x badul x minus alpha into y badul y minus beta plus b into y badul y minus beta whole square is equals to 0. ఇట్లా మనకి ప్యారలల్ అయితే వచ్చింది. సేమ్ ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ passing through the origin and perpendicular to equation is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is మనకి పర్పెండిక్యులర్ అంటుండు x square minus 2hxy plus ay square is equals to 0. I think these are not available in IPE session. ఐపీఈలో మనకి ఇలాంటివి కనిపించవు. సో అందుకనే మనము ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో కొత్తవి నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? నౌ we are moving to one more trick, the equation to the pair of lines passing through the point alpha comma beta and perpendicular to ఇందాక పర్పెండిక్యులర్ అయిపోయిందిగా, మళ్ళీ పర్పెండిక్యులర్ ఎందుకు వస్తుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. దానినే ఇలా కూడా అయితే అక్కడ ఆరిజిన్ అవుతుంది, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, ఇక్కడ పాసింగ్ త్రూ ఆల్ఫా కామా బీటా. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పర్పెండిక్యులర్ టు
ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is b into x బదులు x minus alpha whole square minus 2h into x బదులు x minus alpha y బదులు y minus beta plus a into y బదులు y minus beta whole square is equal to 0. Okay, next one we are moving to next page. ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ వన్ అక్కడ సరిపోదు గ్యాప్. ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ bisectors, the equations of the bisectors of angles between the lines ఏమేమి ఉన్నాయంటే a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంకొక లైన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకుందాం. a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 బై అండర్ రూట్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 if c1 into c2 greater than 0 అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ మల్టిప్లై చేస్తే విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దెన్ c1 c2 గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే దెన్ ద లైన్ bisecting the angle containing the origin. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ అనేది వస్తుంది. between the lines is అయితే మనం ఇందాకలా ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాసినాం కాబట్టి ముందు ఏం చేద్దామంటే a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 బై అండర్ రూట్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ అక్కడ మైనస్ పెట్టుకొని a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 బై రూట్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ద లైన్ bisecting the other angle ఈజ్ ఇందాక మనం మైనస్ రాసుకున్నామా, ఇప్పుడు ప్లస్ రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్, ఈ మైనస్ బదులు ప్లస్ పెట్టుకొని a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ a2 స్క్వేర్
under root a2 square plus b2 square is equals to 0. ఇది మనకు ఈక్వేషన్స్. ఒకసారి ప్లస్ ఇంకొకసారి మైనస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ am going to write this related one more. The equation to the pair of bisectors of angles between the pair of lines that equation is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is h into x square minus y square equals to a minus b into xy. The equation to the pair of bisectors of angles between the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. Next, we are moving to one more trick. If the angle between one of the given lines and one of the angle bisectors is less than pi by 4. pi by 4 అంటే 45 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. లెస్ దాన్ pi by 4 అన్నాడు. దెన్ దట్ angle bisector is acute angle bisector and the other angle is obtuse angle. ఒకటేమో అక్యూట్ యాంగిల్ అంటున్నాడు, ఇంకొకటేమో ఆబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అంటుండు. దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ pi by 4 అయితే. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ టు ద pairs of bisectors of angles between the pair of lines a pair of lines ఈక్వేషన్ వచ్చేసి మనకి వెల్ నోన్ ఈక్వేషన్ ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 can be written as x square minus y square by
A minus B is equals to xy into h. అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇందాకలో వచ్చింది. h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. When a minus b not equals to 0, ఇంకా h is not equals to 0. సో ఇగో ఇక్కడ చూపిస్తున్నా, ఇగో ఇది ఈక్వేషన్ వచ్చేసి, ఈ ఈక్వేషన్ని జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. దీన్ని కొంచెం జిగ్జాగ్గా చేసి రాస్తుండు. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ L1 L2 equal to 0 is said to be equally inclined is said to be equally inclined to a line L is equals to 0. L అంటే ax plus by plus c is equal to 0 if the lines L1 is equals to 0 ఇంకా L2 is equals to 0 subtend the same angle. Subtend the సేమ్ యాంగిల్ ఉంటుంది ఎవరితోని, విత్ ద లైన్ L is equal to 0. ఈ L1 is equal to 0, L2 is equals to 0, subtend ఏ సేమ్ యాంగిల్ విత్ ద లైన్ L is equals to 0 అంటుండు. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ every pair of lines is equally inclined to either of its angle bisectors. ఏమంటుండో, ఎవ్రీ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ అంటే ఈక్వల్ యాంగిల్ ఉంటుంది టు ఐదర్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్కి ఉంటుంది అంటుండు. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వచ్చేసి ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ is equally inclined to a line వచ్చేసి L is equals to 0. L అంటే ax plus by plus c equal to 0. If L is equals to 0 is parallel to one of the angle bisectors కి ఇది ప్యారలల్గా ఉంటుంది అని అంటుండు. నౌ we are moving to next trick, to pairs of lines L1 L2 equal to 0 ఇంకా L3 L4 is equals to 0 are said to be equally
inclined equally inclined to each other. ఒకదానికొకటి ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ టు ఈచ్ అదర్ అవుతుంది అంటుండు. ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ వచ్చేసి L1 is equals to 0 and L3 is equals to 0 is equal to the angle between the lines. L2 is equal to 0, L4 is equal to 0. ఇక్కడ L1 is equal to 0, L3 is equal to 0 అనేది ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. L2 ఈక్వల్ టు 0, L4 is equal to 0 అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటుండు. ఓకే, ఇవన్నీ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ అన్న. నెక్స్ట్ వన్, 2 pairs of concurrent lines are equally inclined to each other. Okay, equally inclined to each other if both the pairs of lines have the same angle bisectors. ఇక్కడ చూడండి, 2 pairs of concurrent lines are equally inclined to each other. అలా అయినప్పుడు if both the pairs of lines have the same angle bisector ఉంటుంది అని అంటుండు. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద product of the perpendiculars from the point alpha comma beta to the pair of lines. ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is మనకు తెలిసిందే ఈక్వేషన్ వచ్చి mod a alpha square plus 2h alpha beta plus b beta square whole divided by under root a minus b whole square a minus b whole square ప్లస్ 4h స్క్వేర్ అనేది మనకు తెలిసిన వాల్యూయే. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు న్యూ ట్రిక్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. నన్న అర్థమవుతున్నదా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, నన్ను బోర్ కొడితే మీరు
ఆన్లైన్లో ఉన్నా లేకపోయినా ఈ వీడియో అయితే అప్లోడ్ అవుతుంది యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన దాంట్లో. కాబట్టి మీరు స్లోగా అయినా నేర్చుకోండి తర్వాత, కానీ మర్చిపోకుండా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా నేర్పించే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకేనా? కమెంట్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ కూడా చేయండి. బాగుందైతే బాగుంది, బాగలేదైతే బాగలేదు అని. ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0, and one more line, lx plus my plus n is equals to 0 is n square into root h square minus ab whole divided by mod am square minus 2hlm plus bl square. Okay, this also can be written as n square into root h square minus ab by s ఎల్ కామా ఎం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎస్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఎస్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి బిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2hxy ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఇట్లా అయినా రాసుకోవచ్చు, లేదు నువ్వు ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, అది నీ ఇష్టం. ఇది మనకు ఐపీలో ఉన్న డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇది మనకి కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే డినామినేటరు డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి. సో మీకు అది ఏది రాయాలనిపిస్తే అదే రాసుకోండి. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కొత్తది బాగుంటే కొత్తది రాసుకోండి, పాతది బాగుంటే పాతది రాసుకోండి. సో ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అని అంటాం కదా. సో మీ ఇష్టం నాన్న. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద లైన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అండ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్, a pair of lines equation is ax plus by whole square minus 3 into bx minus ay whole square equal to 0 forms an equilateral triangle. ఫార్మ్స్ అండ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఇంకా మనము దానికి ఏరియా కావాలి అంటే, అండ్ ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ ఏమవుతుంది, సి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై రూట్ 3 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏరియా కాబట్టి స్క్వేర్ యూనిట్స్ రాసుకోవాలి. సి స్క్వేర్ బై రూట్ 3 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. స్క్వేర్ యూనిట్స్ కంపల్సరీగా ఏరియా కాబట్టి రాసుకోవాలి. ఓకే మై డియర్స్, వన్ మోర్ న్యూ ట్రిక్ అమ్మా. ద ఈక్వేషన్ టు ద pair of lines passing through the origin and forming
an equilateral triangle, మళ్ళీ forming an equilateral triangle with the line line వచ్చేసి ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by whole square minus 3 into bx minus ay whole square is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూసినట్టున్నది కదా, ఇదిగో చూడండి ఇది. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్కి వెళ్ళిపోదామా మరి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిగ్ ఈక్వేషన్ వస్తున్నది. ఇఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ represents a pair of lines అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక్కొక్క కండిషన్ ఏమి వస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంట్రా అంటే ఏబిసి ప్లస్ 2fgh మైనస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ bg స్క్వేర్ మైనస్ ch స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇంకా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి h స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి, g స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏసి, ఎఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ. ఓకేనా, ఈ టూ కండిషన్స్ మనం సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, if ABC plus 2fgh minus AF square minus BG square minus CH square, then the equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. need not represent a pair of lines. అంటే need not represent a pair of lines. pair of linesని రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటుండు. అండ్ నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు వన్ మోర్ ట్రిక్. ఇట్లా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే బోలెడన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఈజ్ 12:20 midnight. సో చూడండి, మీకోసం నేను ఇంత కష్టపడి ఈరోజు లైవ్ లేట్ అయినా కానీ కంటిన్యూగా వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాం, చేసేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఏబిసి ప్లస్ 2fgh మైనస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బీజీ స్క్వేర్ మైనస్ సిహెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 and h square is greater than or equals to ab, g square is greater than or equal to ac, f square is greater than or equals to bc, then that equation is s anukuntuna ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 represents a
pair of lines. Represents a pair of line అవుతుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ మనకి ఈ రాసుకునేదానికి సరిపోదు. నౌ వీఆర్ మూవింగ్. నెక్స్ట్ ఏమైనా ఫార్ములా ఉంటే అక్కడికి వచ్చి రాసుకుందాం చిన్నది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. ఇఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0 represents a pair of lines. Represents a pair of lines and h square is greater than ab. H square is greater than ab. Then the point of intersection. ఇప్పుడు మనము పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ గురించి నేర్చుకుంటున్న ట్రిక్ అనమాట ఇది. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఈజ్, ఇప్పుడు వాల్యూ వచ్చేసి హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్, ఓకే, కామా జీహెచ్ minus AF by AB minus H square. ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. అయితే దీన్నే ఇంకొక లెక్క కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే బీసీ మైనస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ బై హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ కామా ఏసీ మైనస్ g square by gh మైనస్ af. ఫస్ట్ది బెటర్గా ఉంది కదా. సెకండ్ది డినామినేటర్లో కాస్త వాల్యూస్ కూడా జిగ్జాగ్ అయినాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద బెస్ట్. సో యాజ్ యువర్ విష్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ. సెకండ్ వన్ అయినా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. నౌ we are moving to నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇఫ్ దాన్ని ఎస్ అనుకుంటున్నాం ఈక్వేషన్ని. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0 represents a pair of lines. Represents a pair of lines. Then that equation వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represents a pair of lines. Represents a pair of lines parallel to them. Parallel to them. ఇంకా ఏమవుతున్నది అంటే అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్. ఇంకా ఆరిజిన్కి కూడా ఇది పాసింగ్ త్రూ అవుతున్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ we are moving to take so many questions are there, I mean tricks are there. Now I am taking more new pages. Okay, next trick వచ్చేసి if theta is an angle between, if theta is angle between the lines, అయితే ఆ లైన్స్ ఏమంటే ఎస్ ఈజ్
స్మాల్ ఈక్వేషన్ వచ్చి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా. దెన్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఆల్రెడీ వచ్చిందే, కానీ a ప్లస్ బి బై అండర్ రూట్ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h². ఇది మనకు యాంగిల్కి రిలేటెడ్ ట్రిక్ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక ట్రిక్కి వెళ్ళిపోదాం. ద లైన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై మనకి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ వచ్చేసి s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ ప్యారలల్ అంటాడు. అంటే అవి ప్యారలల్ అయినాయి అనుకోండి, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ h² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి కండిషన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. రిప్రజెంట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అయితే కండిషన్ ఈజ్ అంటాడు. సో h² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ట్రిక్ ఈజ్ ద లైన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఈక్వేషన్ వచ్చేసి s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ ప్యారలల్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ అయితే కండిషన్ ఏమొస్తుంది చూద్దాం. పర్పెండిక్యులర్ అయితే a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇది కూడా మనము ఐపీఈలో నేర్చుకున్నదే. ఇఫ్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 represents a pair of parallel lines. a pair of parallel lines అయిందనుకోండి, దెన్ ఫస్ట్ వన్ h² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి, తర్వాత AF² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bg², ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్. మన దగ్గర ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్కి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసేదానికి ఫార్ములా 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ g² మైనస్ AC బై a ఇంటూ a ప్లస్ b. గుర్తుకొస్తుందా? థీరములాగా ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో ఇదొకటి. విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ f² మైనస్ bc బై b ఇంటూ a ప్లస్ b. ఓకే, ఇదన్నమాట. సో ఇంకొకటి న్యూ ట్రిక్, ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్, ద ఈక్వేషన్ టు ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్
joining the origin to the pair of lines joining the origin to the points of intersection to the points of intersection of the curve. ఆ కర్వ్ వచ్చేసి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇదిగో ఈ పెద్ద ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ద లైన్ని capital L is equals to Lx plus My plus n is equals to 0 is ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం కేర్ఫుల్గా రాసుకోండి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ వరకు సేమ్ ప్లస్ ఈ 2gx ప్లస్ 2fy ఇంటూ మనం ఇందులో ఏం చేయాలంటే హోమోజినైజింగ్ మెథడ్ ఉందా అలా ఇదిగో ఈ ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై బై మైనస్ ఎన్ రాసుకోవాలి. ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై బై మైనస్ ఎన్ ప్లస్ సి ఇంటూ సేమ్ టు సేమ్ ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ my by మైనస్ n హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. అందుకే కేర్ఫుల్గా చూసి రాసుకోండి అన్నది, ఎందుకంటే ఇలా ఉంటుంది హోమోజినైజింగ్ లాగా కాదు. నెక్స్ట్ ఇప్పటివరకు చెప్పింది కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ట్రిక్స్, ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్నే. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ సో టైం 1 hour 3 minutes అయిపోయింది. నో ప్రాబ్లం. కంటిన్యూషన్ అయిపోయేంత వరకు వీడియో స్టాప్ చేయను. సో గాడ్ గ్రేస్ ఎవ్రీ డే ఐ ఆమ్ కంటిన్యూయింగ్ లైవ్ విత్ ట్రిక్స్ చాప్టర్ వైజ్. అండ్ ఆడియన్స్ మీరు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మీ ఇచ్చే ఆ సపోర్ట్లని నేను కంటిన్యూ చేయగలుగుతున్నా. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ ఆఫ్ ద lines represented by the equation is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is 2 into root h square minus ab by mod b. ఇది ఎప్పుడన్నా ఐపీఎల్లో చూసినట్టు గుర్తొస్తుందా? ఎక్కడ కనిపించదు, కానీ మనకి ఇవన్నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ద కండిషన్ that the slopes of the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 in the ratio, మనకి ఇక్కడ రేషియో p:q is ab into p plus q whole square is equals to 4h square pq. ఇది
న్యూ ట్రిక్కే. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఇక్కడ సరిపోదు నాన్న, పెద్దగా వస్తుంది. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కండిషన్ that one of the lines represented by equation రాస్తున్నా a1x² plus 2h1xy plus b1y² is equals to 0 perpendicular to one of the lines represented by ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా a2x² plus 2h2xy plus b2y² is equal to 0 ఈస్, జర కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసి రాసుకోండి ఈక్వేషన్. a1 a2 minus b1 b2 whole square plus 4 into a1 h2 plus b2 h1 into a2 h1 plus b1 h2 equal to 0. ఇది కండిషన్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు అని ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఈసారి హ్యావ్ ఇన్ కామన్ అని అంటుండు. నౌ I am going to explain you new trick, the condition that the pair of lines. I am going to write pair of lines, that is a1x² plus 2h1x² plus b1y² is equal to 0. ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా మై డియర్స్. a2x² plus 2h2xy plus b2y² is equals to 0. Have one line in common. ఓకే, ఈజ్ వన్ లైన్ ఇన్ కామన్గా ఉంటే దీనిలాగానే కొంచెం మనం మాడిఫై చేసి ఇచ్చినాడు మనకి. దట్ ఈస్ a1 b2 minus a2 b1 whole square plus 4 into a1 h2 minus a2 h1 into b1 h2 minus b2 h1 is equals to 0. ఇది హ్యావ్ ఇన్ వన్ లైన్ కామన్ అయితే. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇఫ్ a1 a2 plus b1 b2 గ్రేటర్ దాన్ 0 అయిందనుకోండి, then the acute angle bisector of the angles between lines రాసుకుందాం. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. ఇంకొకటి a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is.
So equation a1x plus b1y plus c1 by root a1 square plus b1 square plus మళ్ళీ a2x plus b2y plus c2 by root a2 square plus b2 square equal to 0. ఇది angle bisector angles between these two lines కి formula trick. Okay, now one more trick. The equation to the pair of lines passing through pair of lines passing through the origin and each is at a distance of d. దాన్ని d అనుకుంటుండు ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి బీటా ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా వై హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు డి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఇది మనకి ఈక్వేషన్. నరే నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అవుతున్నా, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్యాప్ సరిపోదు కాబట్టి. సరే, నెక్స్ట్ న్యూ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy plus by square is equals to 0 represents two sides of a triangle for which C, D, ఒక పాయింట్ని C, D ఈజ్ ద ఆర్థో సెంటర్. ఈ C, Dని ఆర్థో సెంటర్ అంటుండు. స్ట్రైట్ లైన్స్లో వచ్చింది కదా ఆర్థో సెంటర్, అలా కన్సిడర్ చేస్తాయి. దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సైడ్ ఈజ్, టూ సైడ్స్ ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు థర్డ్ సైడ్ కావాలి అంటే ఫార్ములా అదే ట్రిక్, a ప్లస్ బి ఇంటూ సిఎక్స్ ప్లస్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్సి డి. అయితే ఇక్కడ ఎస్ అంటే వేర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bx square minus 2hxy plus ay square. ఓకే, ఇలా మనకి ఆర్థో సెంటర్ ఉండి, ఓకే, టూ సైడ్స్ రిప్రజెంట్స్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఉండి థర్డ్ సైడ్ కావాలంటే సింపుల్గా ఈ ట్రిక్ని హెల్ప్ తీసుకోండి. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు one more new trick. If KL, KM is the ortho center of the triangle are the center of the triangle formed by the lines ax square plus 2hxy plus
by square is equals to 0 and the line lx plus my plus n is equal to 0. దెన్ కే వాల్యూ కావాలి అంటే జర స్లోలీ మంచిగా రాసుకుందాం. కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై ఏఎం స్క్వేర్ మైనస్ 2hm ప్లస్ బిఎల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏమని న్యూమరేటర్ సేమ్ ఉంటుందంట, మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై ఇది ఎస్ ఎల్ కామా ఎం, ఎందుకంటే ఎల్లో ఎంలో ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఎల్ కామా ఎం అంటాడు. వేర్ ఆ ఎస్ అంటే ఏమిట్రా బాబు, ఇందాక రాసుకున్నాం చూడండి, సేమ్ టు సేమ్ కాపీ పేస్ట్. bx square minus 2hxy plus ay square. Now it's 1 hour 17 minutes and 12:47 టైం కూడా. ఓకే సరే, కంటిన్యూ చేద్దాము. ఇంకా బోలెడన్ని ట్రిక్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాయి మీకోసము, నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నా, చెప్తాను. మీ అభిమానం ఉన్నన్ని రోజులు నేను ఇవి కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాను. ఇంకా చాలా ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి, ఇఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఈజ్ ద centroid of the triangle whose sides are ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 and line is lx plus my plus n is equal to 0. Then జర కేర్ఫుల్గా రాసుకుందాం. ఆల్ఫా డివైడెడ్ బై bl minus hm equals to beta by am minus hl is equals to minus 2n by 3 into bl square minus 2hlm plus am square. అయితే దీన్ని ఇంకొకలాగా కూడా రాసుకోవచ్చు అంటుండు. ఆల్ఫా బై డో ఎస్ బై డో ఎక్స్ ఎట్ ద పాయింట్ ఎల్ కామా ఎం. ఇక్కడ డో అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే వై యాజ్ కాన్స్టెంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే ఎక్స్ యాజ్ కాన్స్టెంట్, కాబట్టి which is equal to beta by dou s by dou y at the point L comma m, which is also equals to minus n by 3 into s of L comma m. I think so ఇది minus 2n ఏమో అనుకుంటున్నా ఇక్కడ. సో చెక్ చేసుకుందాం, minus 2n, వేర్ మళ్ళీ మనము ఎస్ అని రాసినాం కదా, ఎస్ ఈక్వల్స్ టు bx స్క్వేర్ మైనస్ 2hxy ప్లస్ ay స్క్వేర్. ఇది మనకు ఈక్వేషన్. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు వన్ మోర్ ట్రిక్ అన్న. if it's already 1 hour 20 minutes and midnight 1 అవుతున్నది, అయినా కానీ నేను నాన్ స్టాప్గా మనం
చేస్తూనే ఉంటాము వీడియో కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఈజ్ ద centroid of the triangle for which the equation is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represents two sides, then the equation of the థర్డ్ సైడ్, ఇందాకలో ఒకటి ఆల్రెడీ ఇట్లనే వచ్చింది, థర్డ్ సైడ్ ఫైండ్ చేయమని. ఈజ్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ఇంటూ డో ఎస్ బై డో ఎక్స్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆల్ఫా కామా బీటా ప్లస్ y into dou s by dou y at the point alpha comma beta is equals to 3 into s11. ఇది centroid ఉండి represents two sides. Then for getting third side కి ట్రిక్. సో కొత్తవి పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్లో మనకి కనిపిస్తున్నాయి. స్లో అండ్ లెర్న్ విన్స్ ద రేస్. నెక్స్ట్ ట్రిక్, ఇఫ్ ఎల్ కామా ఎం ఆర్ ద foot of the perpendiculars from the point C, 0 to the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Then the equation of LM is a minus b into x plus 2hxy plus bc equals to 0. Foot of the perpendicular from the point C, 0 to the line ఇది a minus b into x plus bc equals to 0. Next trick is if ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents two fixed sides of a triangle and the line వచ్చేసి lx plus my plus n equal to 0 is the third side. ఇక్కడ థర్డ్ సైడ్ ఇచ్చేసినాడు. థర్డ్ వేరియబుల్ సైడ్ అంటున్నాడు. థర్డ్ సైడ్ అన్న ఒకటే వేరియబుల్ సైడ్. దెన్ ద locus of the incenter of the triangle
of the triangle is the pair of bisectors. మళ్ళీ pair of bisectors వచ్చేస్తుంది. Pairs of bisectors of angles between మన దగ్గర ఈక్వేషన్ ఏమున్నది ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరోకి సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, వన్ మోర్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద కండిషన్ దట్ ద లైన్స్ ద కండిషన్ దట్ ద లైన్స్ మళ్ళీ ఈక్వేషనే రాసుకుందాం. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy plus by square is equals to 0, and one more line is lx plus my plus n is equals to 0 to form an isosceles triangle. To form an isosceles triangle of vertex origin is a condition వచ్చేసి h into l square minus m square equal to a minus b into lm. ఓకే, కండిషన్ దట్ ద లైన్స్ ఇవి రెండు టు ఫార్మ్ ఎన్ ఐసోసిలేస్ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ ఆరిజిన్ ఉంటే హెచ్ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎం స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎల్ఎం. ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్కి మూవ్ అయిపోదాం. ద ఈక్వేషన్ టు the pair of lines, the equation to the pair of lines passing through origin కి passing through అవుతుందంట, and forming an isosceles forming an isosceles triangle of vertex origin. ఇక్కడ కూడా వర్టెక్స్ ఆరిజినే. ఈ ఆరిజిన్ ఎవరితో కాంటాక్ట్ అవుతుంది అంటే విత్ ద లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ కే ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై హోల్ స్క్వేర్ minus bx minus ay whole square is equals to 0, where k వచ్చింది కదా, k అనేది కంపల్సరీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. అయితే ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేస్తుండు ఏమని, ఇఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 then the triangle is right angled isosceles. right angled isosceles. ఓకే, అయితే if k is equal to 1/3 then the triangle is
దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్విలేటరల్. చూడండి నన్న ఎట్లా ఉందో, బాగుంది కదా. కే నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి ఈ కండిషన్కి. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందిరా, ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బిఎక్స్ మైనస్ ఏవై హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. అది రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోసిలెస్ అవుతుంది. ఈ కే బదులు 1/3 రాస్తే, ఐ మీన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 అయితే 1/3 ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బిఎక్స్ మైనస్ ఏవై హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఆ ట్రయాంగిల్ ఈక్విలేటరల్ అవుతుంది అని అంటుండు. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్, ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రిక్. సో if the equation ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0, or two sides of a parallelogram, two sides of a parallelogram, ప్యారలెలోగ్రామ్కి 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ లైన్ ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ వన్ డయాగోనల్. ఈసారి సైడ్ కాకుండా డయాగోనల్ ఇచ్చిండు, ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 0ని. దెన్ ద ఈక్వేషన్ to the other diagonal is, మనకి ఒక డయాగోనల్ ఇచ్చిండు కదా, ఇంకొక డయాగోనల్ ప్యారలెలోగ్రామ్లో ఇంకొక డయాగోనల్ ఫైండ్ చేసేదానికి ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేద్దాం. y ఇంటూ బిఎల్ మైనస్ హెచ్ఎం ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఏఎం మైనస్ హెచ్ఎల్. దీన్ని ఇంకొకలాగా కూడా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ y ఇంటూ డో ఎస్ బై డో ఎక్స్, ఓకే, ఎట్ ద పాయింట్ ఎల్ కామా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ డో ఎస్ బై డో వై ఎట్ ద పాయింట్ ఎల్ కామా ఎం. అయితే ఇక్కడ మనం ఎస్ అని డిఫైన్ చేస్తాం కదా, ఆ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bx square minus 2hxy ప్లస్ ay స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి డో అంటే ఈ డో, దీని సింబల్ని డో, డిఓ డో కాదు డిఓ డో. డో సింబల్ అంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే y యాజ్ కాన్స్టెంట్, అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే x యాజ్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్. ద లెంత్ ఆఫ్ ద intercept on the x-axis cut by the pair of lines, ఆ ఈక్వేషన్ పెద్ద ఈక్వేషన్ ఉన్నది కదా, రాసుకుందాం. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0 is 2 into under root g square minus ac by mod a. Okay, length of the intercept on the x-axis cut by the pair of lines పెద్ద equation కి 2 root g square minus ac by mod a. Okay, now అలాగే y-axisకి మనము ఈక్వేషన్ రాయాలి అంటే ద length of the
intercept, length of the intercept on the y-axis cut by the pair of lines. మళ్ళీ పెద్ద ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0 ఈజ్ y-axis కాబట్టి 2 root f² minus bc by mod b. ఓకే, సింపుల్ వన్. సరేనన్న. అలాగే ఇంకొక న్యూ ట్రిక్, ద కండిషన్ that the pair of lines represented by equation ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 intersect on x-axis. x-axisకి ఇంటర్సెక్ట్ అయిందనుకో, ఇందాక ఇలాగే రాసుకున్నాం కదా, ఇదిగో ఇది 2 root g² minus ac by mod a. అందులో మనకి g² is equals to ac అవుతుంది. సో లైక్ that, one more trick, the condition that the pair of lines represented by the equation is ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 intersect on y-axis. is ఏమవుతుందిరా, దీని నుంచి f² is equals to bc అవుతుంది. చూడండి ఎంత ఈజీగా ట్రిక్స్ మనకి వస్తున్నాయో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రిలేటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద product of the perpendiculars from the point alpha comma beta to the pair of lines big equation రాసుకుందాం. ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is mod పెట్టుకొని a alpha² plus 2h alpha beta plus b beta² plus 2g alpha plus 2f beta plus c divided by under root a minus b whole square plus 4h square. ఇది మనకు ఇక్కడున్న
ఈక్వేషను. అయితే మనకి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ట్రిక్స్ చెప్పుకుందాము. ఇది అన్నీ ఒక బుక్లోయి, ఓకేనన్నా. ఇంకా వేరే వేరే బుక్స్లో ఇంకా వేరే వేరే ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. సో ద లైన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్మాల్ ఈక్వేషన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ బిగ్ ఈక్వేషన్ కూడా రాసుకుందాం. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 టు ఫార్మ్ ఏ. నెంబర్ 1 అంటే ఇట్లా 1 by 1 వస్తూ ఉంటాయి కండిషన్స్. టు ఫార్మ్ ఏ ప్యారలెలోగ్రామ్. ఓకే, టు ఫార్మ్ ఏ ప్యారలెలోగ్రామ్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతూ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎఫ్జీ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ జీ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, అయితే ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి టు ఫార్మ్ ఏ రెక్టాంగిల్ అంటుండు. ప్యారలెలోగ్రామ్ అయితే కండిషన్ రాసుకున్నాం కదా. టు ఫార్మ్ ఏ రెక్టాంగిల్ అంటుండు. ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 0 అవుతూ ఇంకా ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎఫ్జీ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ జీ స్క్వేర్ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలి. ఇంకా అయిపోలే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టు ఫార్మ్ ఏ రాంబస్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇంకా ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎఫ్జీ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలి. ఇంకా నాలుగోది వచ్చేసి స్క్వేర్. టు ఫార్మ్ ఏ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతూ ఓకేనా ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎఫ్జీ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే అది స్క్వేర్ అవుతుంది. చూడండి, ఇట్లా మనం కండిషన్ లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా లిటిల్ బిట్ చేంజెస్తో మనకి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్కి మూవ్ అయిపోదాము. ద ఏరియా ఆఫ్ parallelogram formed by ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది స్మాల్ ఈక్వేషన్. ఇంకా బిగ్ ఈక్వేషన్ కూడా రాస్తాం. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ ముందు మోడ్ c పెట్టుకొని హోల్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో 2 ఇంటూ రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి. ఓకే, area of the parallelogram by using these equations is mod c by root h square minus ab. ఓకే, ఇది మళ్ళీ సరిపోకపోవచ్చు, అందుకే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నా. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద
condition that the pair of lines joining the origin to the points of intersection to the points of intersection of equation రాసుకుందాం. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and line is lx plus my plus n is equals to 0 to be perpendicular is slow and right. Okay, n square into a plus b minus 2n into lg plus mf plus c into l square plus m square ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇది ట్రిక్ కొంచెం నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ట్రిక్, ఇఫ్ ఏ లైన్ మేక్స్ an intercept PQ between the pair of lines S is equal to 0. S is equal to 0 అనేది ఇదిగో ఈక్వేషన్. ఓకే, అండ్ ద పాయింట్ x1 comma y1 is the midpoint of PQ అయితే then the equation of the line is S1 is equals to S11. సర్కిల్స్లో కూడా ఇట్లనే మిడ్ పాయింట్ రిలేటెడ్ సేమ్ కండిషన్ వస్తుంది, S1 ఈక్వల్ టు S11 అని. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 hour 49 minutes. ఓకే, టైమ్ ఈజ్ 20 midnight. సో చూడండి, మీ మీద ఉన్న అభిమానంతో midnight 1:20 అయినా కానీ వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తున్నా. సో ఇప్పటి వరకు ఒక బుక్లో అయితే అయిపోయినాయమ్మా, ఇంకో బుక్కి వెళ్తున్నా, కొత్తవి అయితే ఉంటే రాస్తాను. I am checking వన్ మోర్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసింది. separate equation of pair of lines అంటుండు. The equations of the separate lines of equation వచ్చేసి ax square plus 2hxy
ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఏఎక్స్ ప్లస్ బ్రాకెట్లో హెచ్ ప్లస్ రూట్ ఓవర్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఏఎక్స్ ప్లస్ బ్రాకెట్లో హెచ్ ప్లస్ దగ్గర మైనస్ పెట్టుకొని రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఇంటూ వై ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటుండు. నేచర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ వస్తుంది. ఓకే, అట్లనే ఇక్కడ కూడా ద సెకండ్ డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, సెకండ్ డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy plus by square is equals to 0 represents a pair of straight lines passing through the origin. ఇక్కడ చూడండి, మనకి కంపల్సరీగా మేజర్గా పాసింగ్ త్రూ ఆరిజినే వస్తుంది. అండ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ కండిషన్స్ వస్తున్నాయి. సో నౌ ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ టూ రియల్ and distinct lines. Two real and distinct lines. మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, డిస్టింక్ట్ అంటే నాట్ ఈక్వల్ అని. మరి ఇవి రావాలంటే కండిషన్ ఏంటో తెలుసా? ఇఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి అవ్వాలి. అలాగే సెకండ్ వన్ ఈజ్ టూ కోయిన్సిడెంట్ లైన్స్. రెండు కోయిన్సిడెంట్ లైన్స్ వస్తాయంట. అప్పుడు కండిషన్ ఏం రావాలి అంటే ఇఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి రావాలి. థర్డ్ కండిషన్ ఇంకా ఇమాజినరీ. మనకి ఎప్పుడు తెలిసిందే, ఇమాజినరీ అంటే నెగటివ్ సింబల్ రావాలి. దట్ ఈస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏబి. హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏబి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ట్రిక్ స్లోప్స్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్కి స్లోప్స్ ఫైండ్ చేయటానికి ట్రిక్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ y is equals to mx is a line of the pair of lines. ఓకే, ఆ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవాలి? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. దెన్ కండిషన్ ఈజ్ bm స్క్వేర్ ప్లస్ 2hm ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది ఒక కండిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ దీంట్లోనే ఇఫ్
y is equals to m1x, ఇంకొకటి y is equals to m2x are the two lines represented by the pair of lines మళ్ళీ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by square is equal to 0. Then that condition వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square is equals to b into ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయా y is equal to m1x, దాన్ని y minus m1x into సెకండ్ది కూడా y minus m2x అని రాసుకోవాలి. Now we are moving to next trick. మళ్ళీ ఇందులోనే స్లోప్స్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్లోనే one more trick. The combined equation of pair of lines passing through origin, మేజర్గా మనకి అన్నిటిలోనూ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజినే ఉంటుంది, విత్ స్లోప్స్ m1, m2 is జస్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో వచ్చినట్టే y మైనస్ m1x ఇంటూ y మైనస్ m2x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంట్రా బాబు అంటే y స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ అంటే m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ x y వస్తుంది, ఓకే, ఇంటూ xy ప్లస్ m1 m2 అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇంటూ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లోనే ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ m1, m2 ఆర్ slopes of two lines of equation వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ఓకే, దెన్ ఇందులో ఫస్ట్ వన్ sum of the roots m1 plus m2 is equal to minus 2h by b, and product of the roots m1 m2 is equals to a by b, and third one is mod m1 minus m2 is equal to 2 into root h square minus ab by mod b. ఓకే, ఇంకొకటి ఇందులోనే ట్రిక్ స్లోప్స్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్కి రిలేటెడే. ఇఫ్ ద slopes of two lines of equation is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, or
in the ratio m is to n అయితే దానికి కండిషన్ ఏమొస్తుందిరా బాబు అంటే m ప్లస్ n హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4h స్క్వేర్ mn వస్తుంది. ఓకే, సో ట్రిక్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జామ్లో ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ వన్ line of the pair of lines ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ nth power of the other line, nth power of the other line, then ఆ కండిషన్ ఏమొస్తుందంటే కొంచెం కేర్ఫుల్గా రాసుకోండి. ఏ బి పవర్ ఎన్ హోల్ పవర్ 1/n ప్లస్ 1 ప్లస్ ఏ పవర్ ఎన్ b whole power 1/n plus 1 plus 2h ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది మనం అసలు ఎక్కడ కూడా చూసిన దాఖలాలే లేవు. ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నౌ we are moving to one more trick, angle between the pair of lines. Angle between the pair of lines. ఇందులోనన్నా మనం ఆల్రెడీ ఒకటే నేర్చుకున్నాం, ఇంకొకటి నేర్చుకోలేదు. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ an acute angle between pair of lines, a pair of lines వచ్చేసి ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. అయితే మనం ఇందాకలా స్టార్టింగ్లో కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేర్చుకున్నాం. మోడ్ ఏ ప్లస్ బి బై అండర్ రూట్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి సైన్ థీటా కావాలి అన్నప్పుడు, సైన్ థీటా కావాలి అంటే 2 ఇంటూ రూట్ h స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి బై అండర్ రూట్, ఈ డినామినేటర్ విల్ బి సేమ్ a minus b whole square plus 4h square under root. ఓకే మై డియర్స్, మరి ఇప్పుడు ట్యాన్ థీటా కావాలి అనుకుందాం. సైన్ కాస్ డివైడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి బై మోడ్ ఏ ప్లస్ బి. అయితే ఇక్కడ ఏమంటుండంటే మోడ్ ఏ ప్లస్ బి అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలి. ఎందుకు? మోడ్ ఏ ప్లస్ బి కానీ లేదు ఏ ప్లస్ బి కానీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వలేదనుకోండి, డినామినేటర్లో 0 అయితే అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకోసం. సో ఇంకొకటి, ఇఫ్ ద లైన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఈక్వేషన్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్, ఇదైతే మనకు అయిపోయింది. ఐసోసిలేస్ ఈక్విలేటరల్ రైట్ యాంగిల్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకొకటి న్యూ వన్,
టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్లో కొన్ని ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాము, అది నేను చెప్తలేదు. న్యూ ట్రిక్స్ మాత్రమే నేను చెప్తాను. ఓకే. ద equation of the pair of lines passing through the origin and forming an isosceles triangle of vertex origin making an angle alpha with the line వచ్చేసి lx plus my plus n equal to 0 is ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా. lx plus my whole square minus tan square alpha into mx minus ly whole square is equal to 0. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి 1/1 ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఈ tan స్క్వేర్ ఆల్ఫా బదులు 3 అయితే then the triangle is an equilateral. ఓకే. tan స్క్వేర్ ఆల్ఫా బదులు 3 వస్తే ఆ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసి ఈక్విలేటరల్ అవుతుంది అంటుండు. ఇంకొకటి ఇఫ్ tan స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే then the triangle is right angle isosceles. సో ఇలాంటివి మనకి కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఇఫ్ tan స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 then triangle is an isosceles and obtuse angle. ఇవి మనము నేర్చుకోలేదు, అందుకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సెట్స్ రిలేటెడ్ విత్ ట్రయాంగిల్స్. మనం నేర్చుకునేవి బోలెడన్ని కొత్త ట్రిక్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. సెంటర్స్ రిలేటెడ్ విత్ ట్రయాంగిల్స్. అసలు కొద్దిసేపట్లోనే వీడియో అయిపోతుందేమో అని స్టార్ట్ చేస్తే నాన్ స్టాప్ 2 hours 10 minutes అయినా కానీ అయిపోలేదు. సో ఇట్స్ టైమ్ ఈజ్ 1:41 midnight. Now I am going to write Nana. If s is equals to ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0,
represents two sides of a triangle. Represents two sides of a triangle అయిపోయింది. నెక్స్ట్ g x1 comma y1 is its centroid. g ఎక్కడ కనిపించినా అది ఎక్కువగా సెంట్రాయిడే ఉంటుంది. దెన్ ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద third side of the triangle. Midpoint of the third side of the triangle is 3/2 into g అన్నమాట. అయితే దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే 3x1/2 3y1/2 3/2 ఇంటూ జీ కాబట్టి జీ అంటే x1y1 కాబట్టి ఈ 3/2 లోపల మల్టిప్లై చేస్తే 3x1/2 3y1/2. సేమ్ సెకండ్ కండిషన్ ఫ్రమ్ దిస్ ద equation of the third side of the triangle is S1 is equals to 3/2 into S11. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ది ఆర్థో సెంటర్ అయిపోయింది. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కూడా అయిపోయింది. ఇట్లా నేను చెక్ చేస్తున్నానన్న చెప్పనిది గనక కనిపిస్తే మ్యాక్సిమం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక కొత్త ట్రిక్, న్యూ మోర్ ట్రిక్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, చెప్పినది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, చెప్పనిదే చెప్తాను. ద ఏరియా ఆఫ్ ద triangle formed by the line వచ్చేసి lx plus my plus n is equals to 0 and the pair of lines ఆ pair of lines వచ్చేసి lx plus my whole square minus tan square alpha into mx minus ly whole square is equal to 0 is ఇక్కడ రాస్తున్న n square divided by tan square కాదు, tan alpha into l square ప్లస్ m square. చూడు ఎంత ముదుగా ఉందో. ఓకే, సరే, ఇంకొక ట్రిక్ మనం రాసుకుందాము. ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్, ద ఏరియా ఆఫ్ an equilateral triangle formed by the line
formed by the line వచ్చేసి lx plus my plus n is equals to 0 with the pair of lines రాస్తున్న lx ప్లస్ my హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 అంటే tan స్క్వేర్ ఆల్ఫా దగ్గర 3 పెట్టుకొని -3 ఇంటూ mx మైనస్ ly హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ an equilateral triangle అంటుండు. సో n స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఈ tan స్క్వేర్ ఆల్ఫా దగ్గర 3 అయితే tan ఆల్ఫా దగ్గర √3 అవుతుంది ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p square by √3. Okay. Here P is the perpendicular distance from the origin to the line Lx plus My plus N is equal to 0. Okay. Now I am going to explain you one more trick in the area of the triangles lone. The equation to the pair of lines passing through the origin and each is at a distance of d from the point alpha comma beta is beta x minus alpha y whole square is equals to d square into x square plus y square. Oh, next one more ట్రిక్. మంచి ట్రిక్స్ దొరుకుతున్నాయి ఈ బుక్లో. ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏ pair of lines on a line. Okay. సో ఇందులో length of the intercept made by pair of lines equations are ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 on the line వచ్చేసి lx plus my plus n is equals to 0 is మొత్తానికి ఒక మోడ్ తగిలిచ్చేసి న్యూమరేటర్లో 2n తర్వాత పెద్ద రూట్ పెట్టేసుకోండి. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఇంటూ ఇంకొక బ్రాకెట్లో ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఏఎం స్క్వేర్ మైనస్ 2hLm ప్లస్ బిఎల్ స్క్వేర్. ఇది ఇంటర్సెప్ట్కి లెంత్ ఫార్ములా. ఓకే, మనం ఇది ఎక్కడ చూసినట్టు అనిపిస్తలేదు కాబట్టి మనం నేర్చుకోవటం బెటరు. వన్ లైన్ ఇన్ కామన్ అయిపోయింది, పర్పెండిక్యులర్ కూడా అయిపోయింది, ఇంకొకటి అయినట్టు అనిపిస్తలే కాబట్టి మనం నేర్చుకుందాం.
ఇక్కడికి మనం సైడ్ హెడ్డింగ్ వచ్చేసి కొన్ని అయిపోయినాయి, ఇది అవ్వలేదు కాబట్టి కామన్ లైన్ టు పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. ఓకేనా? ఇందులో ఫస్ట్ 2 అయితే ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ నేర్చుకోలేదు కాబట్టి నేను చెప్తాను. ఇఫ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ లైన్స్ వచ్చేసి a1x² ప్లస్ 2h1xy ప్లస్ b1y² is equals to 0, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి a2x² ప్లస్ 2h2xy ప్లస్ b2y² equal to 0, or such that they have one line in common and the remaining lines are perpendicular. మిగతావి పర్పెండిక్యులర్ అయితే దెన్ ద కండిషన్ ఈజ్, స్లోగా నీట్గా రాసుకోండి, h1 a2 b2 by b2 minus a2 is equals to h2 a1 b1 by b1 minus a1 is equals to half into root minus a1 a2 b1 b2. ఎక్కడైనా చూసినారా ఈ ఫార్ములాని? నేనైతే ఎక్కడ చూడలే, కానీ ముద్దుగా బోదుగా బాగుంది. ఓకే, సో ప్యారలల్ అంట అయిపోయింది, పర్పెండిక్యులర్ అంట అయిపోయింది, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయిపోయింది, ప్యారలల్ ఇంకా పర్పెండిక్యులర్. ఐ థింక్ సో. ఇదేదో రాసినట్టు లేదు, రాసుకుందాం, ఈజీగా ఉన్నాయి. ఇదేంటంటే పెయిర్ ఆఫ్ parallel and perpendicular lines. ఈ కాన్సెప్ట్లో ఒక 2 ట్రిక్స్ మనం చెప్పినట్టు అనిపిస్తలేదు, నాకు డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి ట్రిక్స్ రాసుకుందాం. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ parallel to the line lx plus my plus n equal to 0, then the condition is am² minus 2hlm plus bl² is equals to 0. ఇదొకటి ట్రిక్. ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్ అయితే, ఓకే, సో ఇది ఈజ్ ప్యారలల్ అన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్ lx plus my plus n is equals to 0, then
the condition is AL square plus 2HLM plus BM square is equals to 0. ఒకటి ప్యారలల్, ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. అయితే ఇంకొకటి పెయిర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్లో ఒకటి కంప్లీట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. సో రిమైనింగ్ వన్ వీ విల్ రైట్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్. ఓకేనా? ఇందులో మనకి ఫస్ట్ తెలిసిందే హెచ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి ఇంటూ xy. సో ద రిమైనింగ్ వన్, ద angle between pair of angular bisectors, pair of angular bisectors of any pair of lines any pair of lines is pi by 2. ఈ పై బై 2ని 90 అని అంటాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఇందులోనే ద ఈక్వేషన్ టు ద పెయిర్ ఆఫ్ bisectors of the కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటే ఏంట్రా? ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంకా వై యాక్సిస్. దానికి ఈక్వేషన్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇంకొక ట్రిక్, ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 bisects the angle between the coordinate bisects the angle between the coordinate axes is కండిషన్ ఏంట్రా అంటే a plus b whole square is equals to 4h square. సో ఇవి రాజులే కాబట్టి ఇగో ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నా. మన నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ విత్ ఎ లైన్. సో ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. అండ్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది కూడా అయిపోయింది. యాంగిల్ బిట్వీన్ pair of lines, pair of parallel and perpendicular, it's already completed. Distance between pair of lines, it is also completed. Wow, product of perpendiculars. mod c by అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేస్తాను. ఇంకొకటి దొరికింది మనకి ఇందులోనంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్లో ఇంకొకటి దొరికింది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్లో ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఒకటి ఆల్రెడీ అయిపోయింది, కానీ ఇంకొకటి అయిపోలే.
సో ఇలా మనం బుక్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్త ట్రిక్స్ వస్తాయి. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద perpendiculars product of the perpendiculars from the origin కంపల్సరీగా ఆరిజిన్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ టు ద pair of lines. a pair of lines పై ద ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0 ఈజ్ న్యూమరేటర్లో మోడ్ c పెట్టేసుకొని డివైడెడ్ బై రూట్ ఓవర్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h². ఓకే, నేనేదో మామూలుగా ఇంత పెద్దగా రాసిన చూసేదానికి పిల్లలు కూడా భయపడతారు. మోడ్ c బై అండర్ రూట్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h². ఇది ఒక ట్రిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ we are moving to write one more trick according to product of perpendiculars. If the pair of lines, మళ్ళా పెద్ద ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. దట్ ఈస్ ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ప్లస్ 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Okay, or equidistant from the origin, then the trick is f to the power 4 minus g to the power 4 equals to c into bf² minus ag². ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ మనము ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నవే. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్స్లో ఇది ఎక్కడో రాసిన గుర్తొస్తుంది, కానీ మనం ఇంకా న్యూ పేజెస్ తీసుకునే దానికి అవకాశం ఉన్నది. ఇంకా కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఓకే. ఇంకొకటి పాయింట్ ఆఫ్ intersection of pair of lines. Point of intersection of the pair of lines. ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ఇందాకలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నది లేదు, రాసుకుందాం. If the pair of lines ఈక్వేషన్ బిగ్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0. intersect at the point alpha comma beta. Okay, then that point alpha comma beta satisfy the equations. ఆ ఈక్వేషన్స్ ఏంటిరా బాబు అంటే
Number 1, ax plus hy plus g is equals to 0. Next one, hx plus by plus f equal to 0. ఇంకొకటి gx ప్లస్ fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఆల్ఫా కామా బీటా వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఈ మూడిటిల్లో ఫస్ట్ వన్ హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ కామా జీహెచ్ మైనస్ ఏఎఫ్ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఇదొకటి ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి కూడా బీసీ మైనస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ బై హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ కామా ఎఫ్జీ మైనస్ సిహెచ్ బై హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ. ఇదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హెచ్సి మైనస్ జిఎఫ్ బై ఏఎఫ్ మైనస్ జిహెచ్ కామా జీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై ఏఎఫ్ మైనస్ జిహెచ్. ఇది మనకు 3 ఈక్వేషన్స్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆల్ఫా కామా బీటా రావాలి అంటే. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోతున్నా. ఇంకా మన దగ్గర ట్రిక్స్ ఉన్నాయి, మంచి మంచి ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఎట్ ఏ టైం నేర్చుకోలేకపోయినా, కంటిన్యూషన్గా నేర్చుకోలేకపోయినా కొంచెం సేపు బ్రేక్ తీసుకొని అయినా కానీ మీరు మంచిగా ఈ ట్రిక్స్ అనేవి నేర్చుకోండి. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్, ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ of the lines represented by ఈక్వేషన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని రాసుకుందాం. ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0 ఈజ్, కొంచెం కేర్ఫుల్గా రాసుకోండి, పెద్ద రూట్ పెట్టుకొని ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బీసీ బై హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి కామా మళ్ళీ పెద్ద రూట్ పెట్టుకొని జీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి. ఓకే, ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షను. అండ్ ఇంకొకటి, నెక్స్ట్ ట్రిక్, ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్, మళ్ళీ బిగ్ ఈక్వేషనే, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0 represents a pair of intersecting lines, then the square of the distance
of the distance of the point of intersection from the origin is, wow, it's already 2 hours 41 minutes. అయితోపి కంటిన్యూ చేస్తున్న. origin is c into a plus b minus f square minus g square by ab minus h square. ఓకే, ఇది ఇంకొకటి ట్రిక్ అన్న. సరే, ఇందులోనే దీనికి రిలేటెడ్ వన్ మోర్ కంటిన్యూషన్ ట్రిక్. ఇఫ్ ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 represents a pair of perpendicular lines then the square of the distance of their point of intersection, ఇక్కడ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షనే, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్. సో దాని ఆన్సర్ మనము 3 వాల్యూస్గా ఇస్తున్నాడు. ఫస్ట్ వన్ ఎఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి, లేదంటే ఎఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్, లేదు ఇంకొకటి ఎఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఇది మనకి కావలసిన వాల్యూ. ఇంకొకటి మనం ఇది చేసినట్టు గుర్తొస్తుంది, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఒకవేళ రాయకపోతే రాసుకుందాము, ఎందుకంటే మనం దేన్ని కూడా మర్చిపోవద్దు. ఓకే, ఒకసారి ప్రీవియస్ దాంట్లో చెక్ చేస్తున్నా, రాయకపోతే రాసుకుందాం. మై డియర్స్, ఇట్ ఈజ్ ఏ వండర్, వరల్డ్ రికార్డ్. ఎందుకంటే ఇంత నాన్ స్టాప్గా కాన్సెప్ట్స్ రాస్తూ చెప్పే వీడియోలు నేను ఎక్కడ చూడని లేదు. ఓకే, కాబట్టి సరే, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఇందులో ఏమేమి వస్తాయంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ formed by the line is lx plus my plus n is equals to 0, and the pair of lines and the
pair of lines పెద్ద ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy plus c equal to 0, whose point of intersection is x1 comma y1. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు జర స్లోగా రాసుకుందాం నీట్గా. lx1 ప్లస్ my1 ప్లస్ n హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ h స్క్వేర్ మైనస్ ab హోల్ డివైడెడ్ బై mod am స్క్వేర్ minus 2HLM ప్లస్ BL స్క్వేర్. ఏరియా కాబట్టి స్క్వేర్ యూనిట్స్ కంపల్సరీగా రాసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి ఎన్ని కొత్త కొత్త ట్రిక్స్ వస్తున్నాయో మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ pair of lines on coordinate axis. It's already completed. ఇంకా కొన్ని రాయనివి ఉన్నాయా? I am checking, my dears. Next trick is intercepts of a pair of lines on coordinate axis. ఓకే, ఇందులో some tricks are completed successfully. So next one, if the pair of lines big equation రాసుకోవాలి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equals to 0. intersect on ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి x axis. intersect on x axis. okay, then
జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ. ఓకే, అండ్ మనం ఇది రాసుకోలేదు. రాసుకోలేదంటే ఇది కొత్త ట్రిక్, అందుకే కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నా. అండ్ 2FGH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిహెచ్ స్క్వేర్. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఇంటర్సెక్ట్ ఆన్ y axis, then f square is equals to bc, and ఈ వాల్యూ రాసుకోలేదు, మనము రాస్తున్నా, కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నా. 2FGH is equals to BG square BG square plus CH square. సో మిగతావి pair of angular bisectors అంట. pair of angular bisectors ఇందులో మనకి if alpha comma beta is the point of intersection, షార్ట్కట్లో POI రాస్తున్నా, of the pair of lines, బిగ్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Then the equation to the pair of angular bisectors is actually h into x square minus y square is equal to a minus b into x y ఉందా, అందులో h into బిగ్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ x స్క్వేర్ బదులు x మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బదులు y మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు a మైనస్ b ఇంటూ x బదులు x మైనస్ ఆల్ఫా, y బదులు y మైనస్ బీటా. ఓకే, ఇది వస్తుంది. ఇది మనం ఇంతకుముందు రాసుకున్నట్టు అనిపించలేదు. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్స్, ప్యారలలోగ్రామ్, రాంబస్, రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్ అయిపోయింది, కానీ ఇంకా అవ్వలేదు అనిపిస్తోంది. డయాగోనల్స్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి వీ క్యాన్ మూవ్ అండ్ రైట్ ఇట్ అన్న. క్వాడ్రిలేటరల్, formed by two circles, అదే two equations. S1 is equal to 0, S2 is equals to 0. ఇప్పుడు మనము అయిపోని వాటిని, అంటే రాసుకొని వాటిని రాసుకుందాము. సరే, ద pair of lines, ఫస్ట్ దాన్ని S1 is equals to ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. అలాగే S2ని
big equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 forms a. సో స్క్వేర్ అయిపోయింది, రెక్టాంగిల్ అయిపోయింది, రాంబస్ అయిపోయింది, ప్యారలెలోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఇందులో చెప్పుకోనివి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డయాగోనల్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ నుంచి పాసింగ్ త్రూ అవ్వకపోతే ఈక్వేషన్ 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. That is, just subtract two circles, two equations, s1 minus s2 equal to 0. లేదు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, s2 minus s1 equals to 0. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే ఏమొస్తుంది? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డయాగోనల్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఇప్పుడు పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే hf minus bg into y is equals to gh minus af into x. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోదాము. ఈసారి ఇంకొకటి ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy plus by square equals to 0 or two sides of a parallelogram and line lx plus my plus n is equals to 0 is one of the diagonals of the parallelogram. దెన్ మనకిప్పుడు ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద అదర్ డయాగోనల్ ఈజ్, ఒక డయాగోనల్ ఇచ్చి అదర్ డయాగోనల్ కావాలి అంటే bl మైనస్ hm ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు am మైనస్ hl ఇంటూ x. ఓకే, సరే. ఇది ఇంకొకటి నాకు అయినట్టు లేదంటే మనం డిస్కస్ చేసుకోలే. ఇఫ్ x1 comma y1 as opposite vertex of a parallelogram with
ఈ ఈక్వేషన్ని ఎస్ అనుకుంటున్నా. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by square equals to 0 as one pair of sides, then the equation of the diagonal not passing through the origin. ఇక్కడ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్కి వెళ్ళదు. ఈజ్ 2s1 మైనస్ s11 is equals to 0. ఇది ఈక్వేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇందులోనే ఇంకొకటి. It's already 3 hours 2 minutes and the time is 2:32 midnight. సో మ్యాక్సిమం అయిపోవచ్చినాయి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ వచ్చేసి xy ప్లస్ ax ప్లస్ by ప్లస్ ab is equals to 0. ఇంకొకటి xy ప్లస్ cx ప్లస్ dy ప్లస్ cd is equals to 0 ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్. అయితే ఇందులో 1/1 ట్రిక్స్ ఏంటిరా బాబు అంటే, ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ mod a minus c is equals to mod b minus d. సెకండ్ వన్ ఏరియా ఈజ్, ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయాలి, mod a minus c ఇంటూ mod b minus d. అలాగే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. షార్ట్కట్లో రాస్తున్నా, ఎవరిదిరా బాబు? ఆఫ్ డయాగోనల్ ఈజ్, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ డయాగోనల్ ఈజ్ మైనస్ బ్రాకెట్లో b ప్లస్ d బై 2 కామా మైనస్ బ్రాకెట్లో a ప్లస్ c బై 2. ఇది ఒకటి. అండ్ ఇందులో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్కి ఈక్వేషన్స్ అడిగినాడు. అది వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ a మైనస్ cx ప్లస్ b మైనస్ dy ప్లస్ ab మైనస్ cd is equals to 0. ఇంకొకటి a మైనస్ cx ప్లస్ దగ్గర మైనస్ b మైనస్ dy ప్లస్ ఈ ab మైనస్ cd దగ్గర ad మైనస్ bc is equal to 0. ఓకే. అండ్ కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాము. ఇందులో నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, షార్ట్కట్లో POI రాస్తున్నా, ఆఫ్ డయాగోనల్స్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్. ఇప్పుడు మనము రెక్టాంగిల్ formed by the pairs
pairs of lines avante formed by the pairs of lines a1 x square plus b1 x plus c1 is equals to 0. ఇంకొకటి a2y square plus b2y plus c2 equal to 0 is, it is very simple, minus b1 by 2a1 comma minus b2 by 2a2. ఓకే, సో ఇంకా నెక్స్ట్ హోమోజినైజేషన్ రిలేటెడ్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇలా మనం నేర్చుకుంటే ఎంత మంచిగా ఆన్సర్స్ కాన్సెప్ట్ హెల్ప్ అవుతుందో చూసుకోండి. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ వెల్ విషర్స్, మై డియర్ పేరెంట్స్, నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు, నేనంటే ఎవరు తెలియని వాళ్ళు అందరికీ ఇది ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే నా వీడియోని షేర్ చేయమని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకు నా వీడియోని చేయాలి అంటే అందరిలాగా కాదు, ఇందులో ది బెస్ట్ వీడియో లాగా ప్రతి చాప్టర్ని ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఒక్కొక్క వన్ షాట్లో టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం ఒక దాంట్లోనే చేస్తున్నా. సో ఇది వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా వెతుక్కోకుండా హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి అందరికీ షేర్ చేయండి మై డియర్స్ వెల్ విషర్స్. జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్న. మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు. ఒక పూట అన్నం పెడితే రెండో పూటకే అరిగిపోతుంది. అలా అని చదువుకునేవాడికి మనం సహాయం చేస్తే డబ్బు లేక వాడు చదువు ఆగిపోకుండా ఉండి చదివించేలాగా మీ వంతు మీరు కృషి చేయండి. వాడు చదువుకొని 3 పూటల వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాడు ప్రశాంతంగా అమ్మాయి అందరూ కడుపు నిండా తిని ఇంకా నలుగురికి దారి చూపిస్తారు అనేలాగా మీరు మీ వంతు హెల్ప్ చేయండి. నాకు నా గురువు గారు ఇదే చెప్పినారు, వాళ్ళు అదే చేసినారు, మాకు హెల్ప్ చేసినారు. కాబట్టి ఆ కృతజ్ఞతా భావంతో నేను ఇప్పుడు నా టైం, సో ఇప్పుడు టైం చూసినట్టున్నారు కదా, ఇట్స్ నాట్ ఏ డైరెక్ట్ మూవ్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ జోకింగ్ అన్న, ఇట్ ఈస్ సీరియస్. ఇట్ ఈస్ 2:39 midnight. సో ఈ వీడియో కొన్ని కారణాల వల్ల నైట్ 9కి స్టార్ట్ చేయలేకపోయినా బికాజ్ ఆఫ్ మై మదర్స్ హెల్త్ ఇష్యూ. సో 11:30కి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు 3 అవుతుంది, 3:10 minutes, 3 hours 10 minutesకి చేస్తూనే ఉన్నా. కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ కష్టం వృధా కావద్దు. నా ప్రజలు, నా స్టూడెంట్స్, నా తెలుగు పీపుల్స్కి, నా ఇండియన్ పీపుల్స్కి హెల్ప్ కావాలి అని ఇంత ఓపికతో నాకు హెల్ప్ నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా. సో జై బోలో భారత్ మాతాకి జై. మనం ఇది 14th డే పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ టుమారో ఆల్రెడీ ఈరోజు వచ్చేసింది. సో 15th డే అది 3D కోఆర్డినేట్స్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది. ఆ 3D కోఆర్డినేట్స్ చాప్టర్ నేను చేస్తాను. పర్ డే 1 వీడియో, కంప్లీట్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అలాంగ్ విత్ ట్రిక్స్ సో చేస్తున్నా. కాబట్టి మీ వంతు మీరు హెల్ప్ చేయండి పిల్లలకి. ఓకే, సో మీరు కూడా నేర్చుకోండి. నేను ఇంత కష్టపడేది నేను డెవలప్ అవ్వాలని కాదు, నా ఇండియన్ పీపుల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి అని నా వంతు నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నా. మీరు స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి. సో టుమారో వీ విల్ మీట్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో, నెక్స్ట్ చాప్టర్ విత్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.